ഗൈസ് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ സെറ്റായില്ലേന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. Buffering set ആയോ ഗൈസ്? ബഫറിംഗ് സെറ്റ് ആയോ ഇപ്പം? ഇപ്പൊ ബഫറിംഗ് സെറ്റ് ആയോ ഗൈസ്? ഇപ്പം സെറ്റ് ആയാ മതിയായിരുന്നടേ. സെറ്റ് ആയോ? ബഫറിംഗ് സെറ്റ് ആയോ? 2K ഒക്കെ വന്നല്ലോ അല്ലേ? സെറ്റ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, റിയലി സോറി. ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നടേ. അതിന്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഇട്ട് വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ലവ് യു ബാഡ് ബോയ്, ലവ് യു ടു. ഓക്കെ വിക്കി, താങ്ക് യു ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഓക്കെ അണ്ണാ സെറ്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വെയിറ്റിംഗ്. താങ്ക് യു മൈ ബ്രദേഴ്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ വെയിറ്റിംഗ്. First time not playing ISO this year. It's the first time they haven't run that double duelist comp with the ISOs, and look, he looked a little bit uncomfortable on the agent. I can see maybe why they might have thrown it in, because you saw it from Freeing actually when he used to spam the Teo before. It is this agent that you just throw out your missiles or you throw out your Teo drone, and then you're put into a lot of aim duel situations where you're actually able to kind of play out the mid round with your gun out. And maybe that's something that could have fitted Meteor, but it didn't really look like it translated into what they wanted to execute in this game. Yeah, I feel like stylistically there's a bit of a clash. Hello Vinana, Sridhaka, hi guys. കുറേ ആയി ലൈവായിട്ട് കണ്ടിട്ട്. ഇക്രുമോനെ വൈ വിസാഡ്, ഹായ് ഗൈസ്. എത്ര പേരുണ്ട് ലൈവ് കാണാനായിട്ട്? ഒരു ഗോൾ ഇടാം. 10 സൂപ്പർ ചാറ്റ് 100. ഹായ്, ചുമ്മാ ഇട്ടൊരു ഗോൾ. ഒരു ഉമ്മ തരുമോന്ന് ശാലിക്കേ? ഉമ്മടാ, എന്തൊരു പരിപാടി നീ? ഞാനുണ്ട്, ഇപ്പം സെറ്റായല്ലോ. ഓക്കെ, സന്തോഷമായിടെ. ടെൻഷനായി പോയി, പാനിക്കായി പോയി ആകെപ്പാടെ. കൊണച്ചിവാ, ഞാനുണ്ട്. ഗൈസ്, ആദ്യത്തെ മാപ്പ് അപ്പോൾ DRX ജയിച്ചു. OT പോയിട്ടാണ് ജയിച്ചത്. പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ചാമ്പ്യൻസിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഒരിതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡോമിനൻസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞാലത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡിലായിരുന്നു ഞാൻ വന്നത്. പക്ഷെ ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടി. ഇവിടെ ചൂട് കൊണ്ട് ചാകണം. അണ്ണാ എനിക്ക് വേണം ഉമ്മ. എടാ 1/2 ഉമ്മ ബ്രോ ഒരു 80K PC എന്തൊക്കെ സ്പെക്ക് കിട്ടുമെന്നൊന്ന് പറയാമോ പ്ലീസ്? ഞാൻ റീൽസ് ഇടാം ബ്രോ, ഞാൻ റീൽസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ ഇടാത്. ഇന്ന് നൈറ്റ് ലൈവ് കാണും. ജെൻജി ടാലന്നെ പണ്ണി കളഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് മാപ്പ്. തന്നല്ലേ കാണാൻ പറ്റിയില്ലടാ, ഞാൻ റീൽസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. T1 വിൻ ചെയ്യൂ അണ്ണാ. വാട്ട് ഈസ് ഡുവൽ? കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണ് ഡ്യൂവൽ എന്ന്. വെനിയണ്ണ, ജോഹാനെ, ഹായ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ലൈക്ക് അടിക്കാത്ത ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണേ. നേരത്തെ സ്ട്രീമാണ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു. സിയാവോ, ഹായടേ, സുഖമാണോ നിനക്ക്? ബഫറിംഗ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ എല്ലാവരും യെസ് കൊടുത്തേക്കണം. എന്തിനടേ ബഫറിംഗ് ഉണ്ടാ? Teo breach is like you're the site anchor. You're trying to run away. You're getting paranoid. You're getting a util thrown at you from the other side of the map. What? Choose your path here. Do you run into? You know the meme. Just hold the site, bro. ഞാൻ പോളടാ. Going to run into a. DRX fans ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. Who will win second map? DRX T1. I felt like he was getting. വോട്ട് ചെയ്യ്, ഇപ്പോഴേ വോട്ട് ചെയ്യ്. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യണം. കള്ളക്കളി പറ്റൂല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ബഫറിംഗ് സെറ്റ് ആയോ എന്നായിരുന്നു. ഓ അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ ബഫറിംഗ് സെറ്റ് ആയോ എന്നാണ്. ഓക്കെ നിങ്ങളിൽ തേവിടായിരുന്നു. നിങ്ങളീത്തീവിടായിരുന്നു മനുഷ്യ. പോൾ ആന്റണി എന്തറാ അത്? സെറ്റാണോ എന്നാ ചോദിച്ചത്. മനസ്സിലായി. ഹായ് ബ്രോ, ബോയ്ക്ക ഹായടാ. ലൈവ് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ലേണിംഗ് ദ ഗെയിം, ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇക്രോനെ, ഞാൻ ഒരു റാങ്ക് അപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നാളെ ഇടും, നീ കണ്ടു നോക്ക്. അണ്ണാ സാഡ് ഡേ ആണ്. എന്ത് പറ്റിയടേ നിനക്ക് അനുരാഗേ? 3rd മാപ്പ് കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയി. എല്ലാം 2nd മാപ്പിൽ തീരും. ഇത് മിക്കവാറും കാണും. നിങ്ങളിത് എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന്? എടാ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി. ആരാ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ജയിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് DRX ജയിച്ചടാ ഹോമീസ്. അണ്ണാ ഞാൻ എല്ലാം മേടിക്കുമ്പോൾ പറയാം. എടാ നീ ഇതെന്തറ എന്ന് വന്ന് പറയണ? സൂര്യാസ് കിച്ചൺ നീ വാങ്ങിക്കും മോനെ. നേരത്തെ എൻ്റെ ലൈവ് കിണ്ടിക്കളാ.
അണ്ണ നേരത്തെ ലൈവ് കിണ്ടിക്കളയാനാ. മിസ്സിങ് യുവർ ഡോട്ട. കാസിയോ ഉറപ്പായിട്ടും കളിക്കാൻ ബ്രോ. സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ച് മൊബൈൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സ്പോർട്സിലൊക്കെ കയറി വരട്ടെ പിള്ളേർ. അവർ കളിച്ചോളും. കളിച്ചവർ കയറിക്കോളും. നമ്മളിനിയിപ്പോൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിന്. വല്ലവർ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളായി ആമായി. ആണ് Ryzen 7. എനിക്കാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ അങ്ങനെ പറയണ ഈ റീൽസ് കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയും. എനിക്ക് ഇന്തര പോലെ തോന്നും കാണുമ്പോൾ. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ആരാ ജയിച്ചത്? ടെക് പോസ് കാരണം EME അടച്ചു പൂട്ടി. അതെ 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 അതെ. ഞാൻ കളിക്ക് പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ ഈ മോട്ടിവേഷൻ റീൽസ് കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിക്കും. അവനെ ഇതും ചെയ്യും. ഇനി കാണിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൊടുക്കും. നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. എന്തിനാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും? നമ്മളെ വല്ലതും ചെയ്യാൻ തോന്നിയാൽ ചെയ്യണം, അത്ര തന്നെ. ഈ പറയണവന്മാരാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ പറയാൻ. Perfectly serviceable Teos. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒരുത്തൻ്റെ എപ്പോഴും വരും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ. അവനെ ഞാൻ ബാൻ ചെയ്ത്. ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ്റെ. ഇതേ ഹാരി പോട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോ. ഇത് കോപ്പിറൈറ്റ് ക്ലെയിം ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലേ? എനിക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ സ്ട്രീം ചെയ്യാനായിട്ട്? റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. GPay. ഓ സാവധേ, ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പക്ഷെ വെറുതെ ആണ്. ഡാർക്ക് സ്ട്രീമേ കൊണച്ചിവാ മനെ കൊണച്ചിവാ. ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അടുത്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ക്യാമി എപ്പോൾ വരും? അളി, ഐ ആം എ ന്യൂ പ്ലെയർ വിത്ത് സം ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂ പ്ലേ വിത്ത് മീ ട്രൈങ് ടു പുഷ് വാലറന്റ്. ക്യാൻ യു ഗീവ് സം അഡ്വൈസ് ഫോർ ഓർ സജഷൻ? ബ്രൂക്സ് ഇസഡോ. ആദ്യം സേജ് കളിച്ച് പഠി ബ്രോ. ഒരു എളുപ്പമുള്ള ഹീറോ ആണ് സേജ് കളിച്ച് പഠിക്കും. ടീമിനെ സപ്പോർട്ട് ഹീലൊക്കെ കൊടുത്ത് മതിലൊക്കെ ഇട്ട് സ്ലോ ഓർബൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പഠിക്കും. ഒന്ന് മൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ആവട്ടെ, എന്നിട്ട് വേറെയൊക്കെ പഠിക്കാം. ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. അപ്പം നീ പയ്യെ ഒന്ന് പഠിക്ക്. ഞാൻ നാളെ ഒരു റാങ്ക് അപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ജെഫിനെ ഹായ് മെനിയണ്ണ. അണ്ണാ റാങ്ക് പുഷ് റീല് ഇടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നാളെ ഇടും. ഞാൻ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. അണ്ണാ ക്ഷീണമൊക്കെ മാറിയോ? ക്ഷീണം മാറി അമിത്തെ. നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയടാ. ഇന്നലെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് 1:30 കിടന്നുറങ്ങി. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-11 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി. നല്ല പവർ തിരിച്ചു കിട്ടി. ഓ ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ അനദർ ഗോൾ. 200 വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. ലൈക്ക് അടിക്കണേ അണ്ണാ. ഞാനൊരു ചാനലിൽ ഈ VCTയുടെ റീപ്ലേ സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അത് സീനാവില്ലേ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാ. ഹിന്ദി വാച്ച് പാർട്ടി പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ആർക്കും കൊടുക്കൂല അവർ. ശ്രീജിത്ത് VK താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മിക്കവാറും കിണ്ടപ്പെടും, കൊണ്ടുപോകും. റീപ്ലേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, അറിയില്ല. നമുക്കല്ലാതെ ആരും ചെയ്യൂല. അണ്ണാ ഞാൻ Z2 എയിം ട്രെയിനിങ് കണ്ടിട്ട് ബ്രോൺസ് അടിച്ചു. വിഷയം അണ്ണാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെറ്റാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ? പ്ലീസ് ഗീവ് സം ടിപ്സ്. ബ്രോൺസ് ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. മാറ്റാതിരുന്നാൽ മതി ബ്രോ, മാറ്റാതിരുന്നാൽ മതി. വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഗെയിം പ്ലേ കാണുമോ അണ്ണാ? കാണും. ഇക്സോ കാണും അണ്ണാ. Ryzen 7 83050 4GB 16GB DDR5 സ്പെക് ഫോർ 60K ലാപ്ടോപ്പ്. കുഴപ്പമില്ലടാ, കുഴപ്പമില്ല. ഗെയിം വാലോയൊക്കെ ഓടും. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് മിക്സഡ് അഭിപ്രായമുണ്ട് 3050യെ പറ്റി. മെന്നിയണ്ണ ആഫ്റ്റർ വാച്ച് പാർട്ടി ഡോട്ട 2 കാണോ? ഇല്ലടാ, വാച്ച് പാർട്ടിയിൽ ഡോട്ട 2 കളിക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അടുത്ത കളി തുടങ്ങി. DRX T1. ഇതില് DRX വന്നിട്ട് ഡബിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ, സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. അണ്ണാ വാലറന്റ് അക്കൗണ്ട് റീജിയൻ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോടാ, പറ്റും. ഒരു മാസം. പക്ഷെ ആ റീജിയൻ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കൽ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് കയറി മാറ്റാം. റൈറ്റിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ മതി. റൈറ്റിന്റെ പേജ് കയറിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അണ്ണാ മൗസ് റിവ്യൂ വെൻ സൂൺ ബ്രദർ, സൂൺ. ഇനി ഈ 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരും കൈസ്. 2 ആഴ്ച ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരും. But yeah, T1 expectedly back to something a bit more stock standard, a bit more comfortable and known from them. T1. DRX having the confidence to pick this map against them, not having played at this stage, I don't think so. This is going to be quite interesting. മൊത്തം കളിയായിരിക്കും. അപ്പുറം സെയിം പിക്ക്. സെന്റിനൽ മാത്രം വയസ്സും ഇതും വ്യത്യാസം. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം. എല്ലാം സെയിം. പ്രീങ്ങിന്റെ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. വൈസോ ലേറ്റ് ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നല്ലോ. ഞാൻ റീൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നടാ. Stealth drone, anticipating a push behind it, is able to go ahead and escape. Leaves Buzz now.
Alone on the north side, will slowly start drifting back over towards the A site, though, where the executive is getting ready to come through. Stacks looking to slow things up, sends up the fault line. എന്റെ അമ്മോ. Not finding anything. ഓ Hell of a shot on the Hyunmin. Denies the entry and very much shuts എടാ down. എന്തൊരു അടി അടിച്ചു കൊടുത്തത് അവന്. Yeah, DRX thinking they'll have time. Ooh, Mako. Ooh. മാക്കോന്റെ തല പൊട്ടി. Tagged up. I have to assume there's maybe. മാക്കോനെ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ സ്റ്റാക്സ്. Takes Mako down, and things are looking very good for T1 to find their first real pistol win here of the series, as Sylvan will find two. ഇവൻ എല്ലാരെയും കൊന്നടേ. അടുത്തന് ഫ്രീയിങ് മാത്രം. Know that he could be very deadly with this. 1v4 ഡെഡ്ലി ആയിരിക്കൂടെ. എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബി പോയ പ്ലാന്റ് എങ്കിലും കിട്ടും ഇതിനെ. പക്ഷെ അവൻ കില്ലിന് കളിക്കും. As the salvos check in, couple shots. എന്റെ ആളിയാ പയ്യെ പോണ് ഫ്രീയിങ് പയ്യെ പോണ്. പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും. He's going to be delayed enough. T1 going to be able to make their rotates over. So there's the wall pop. There's thorns and there's. ആളിയെ നടു റോഡിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചടാ. അവന് ഓടാൻ പോലും പറ്റൂല. Gets the plant in play. Cuts across over towards arcade. ഫ്രീയിങ്. വെൽക്കം ടു MenAtArms Tanu. Thank you for the membership ടാ Tanu. Welcome to the stream man. Back in here behind the boxes. And set up for the salvos. പൊസിഷൻ കിട്ടിയില്ല. മോളിയുടെ ബെത്താലി പൊസിഷൻ കിട്ടും. കാരണം സമയം കളായിരിക്കും നല്ലത്. Heard the footsteps. You're crossing. Gets the final അയ്യോ ഓടാൻ പറ്റിയില്ലടാ ഫ്രീയിങ്ങിന്. നൈസ് ട്രൈ. Go ahead and get the defuse and get their first pistol. Yeah. എനിക്ക് രണ്ട് ടീമിനെയും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കാ? You know, they see Bane leaving early and they're expecting. ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. നമ്മളെ ലൈവ് ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയിക്കൂടെ എല്ലാരും ഇത്തിരി. Very important that he's able to shut Gunman down there. That stalls up everything for the side of DRX. എനിക്ക് രണ്ട് ടീമിനെ ഇഷ്ടമാണ്. ഫ്രീയിങ്ങിനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്കാ? ജെൻജി ഇന്ന് മറ്റവരെ പണ്ണി എന്നാണ് കേട്ടത്. Couldn't get the kill quickly enough on the meteor. Got caught trying to switch over to the salvos. See if T1 can. ഒരു ചായ കുടിച്ചേ കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടാ. Stinger and a half armor. Okay. Sheriff on Bane, so okay. സ്റ്റിങ്ങർ ഹാഫ് ആർമർ മേടിച്ചടേ. ഹ്യൂമൻ. Just going to be lobbed out. Popped. ഓ കൺഗസ് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടിച്ചിട്ട് അടിച്ചടാ. എടാ അപ്പൊ തന്നെ ബാക്കപ്പ് വന്ന്. ആളിയൻ നൈസ്. ഇനി സ്റ്റിങ്ങർ കൈമാറിയാ മതി. ഒരു സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ച് കളി പിടിച്ച്. ബസ് എന്തോ നോട്ടി ഫ്ലാഷ് ആയില്ലേ ഇവൻ. Guardian recovered, however, from Bane. Still an opportunity to do some damage. He himself tagged up to 35 in the first couple shots. Not quite connecting. Buzz eating a little bit more there. Noting the player out from tower. Both player positions should be known. ഓ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ്. ഓ നൈസ് കളി കേട്ടാ. നൈസ് കളി. എന്തോന്ന് അടിയടാ അടിച്ചത്. അണ്ണ ഇന്ന് സെൻ ആൻഡ് MIBR മാച്ച് വാച്ച് പാരി വരുവാടാ. രാത്രി വരും. ഫ്ലാഷ് ആയില്ല. അവൻ എന്തൊരു അടി. അടി അടിച്ച് കളഞ്ഞ്. ഞാൻ രാത്രി വരും കഴിച്ചു. ഇന്ന് സെൻട്രലിലെ മാച്ച് ഉണ്ട്. G2 മാച്ച് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നല്ല മാച്ച് ഉണ്ട്. MIBR ഉണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി വാച്ച് പാർട്ടി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ പറ്റൂലടാ. ഇന്ന് ലൈവ് ഇടാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10:30 ലൈവ് വരാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് എല്ലാം കൂടെ പറ്റൂല. ചത്തു നോക്കട്ടെ എല്ലാം പറ്റുക. Nasty flick. Buzz continuing right where he left off on Lotus. Sen versus G2 അത് കിടില മാച്ച് ആയിരിക്കും. 5:30 കാണണം. Yeah, Stacks 2 at a nice I need a tea guys. നിങ്ങളൊക്കെ ചായ കുടിച്ചാ? ചായ ഇട്ടേരാൻ പറ. മധുരം ഇടണോന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണം. Towards that rolling thunder. Estrella only just the 2 charges from his deaths, I believe. A little bit earlier on the change of direction for Bane there. And to be a little bit further ahead of that stealth drone. Same reaction as we saw in the pistol round from T1. Right back to A main. A little bit further ahead of it this time though. ആരും എടുക്കണില്ല. ശ്രീജിത്ത് താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 ആടാ. ഞാൻ കണ്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 ശ്രീജിത്ത്. Flying through and freeing. Able to just break things open. And then aftershock going to be disrespected and ignored as all dissipating. Hyunmin wanting to try to scale forward, but it's going to be Mako who's able to find it. Hyunmin widely just drawing their attention here. Spike planted. നോമർ കാണാവോ? Phenomenal covering fire from freeing. Let's see if DRX can close this out flawless.
2v5 DRX മുട്ടാൻ കളി. For a flawless anti-bonus. Sylvan eating some damage there on the drop down. Haven't been still untouched. Just dancing around. Spots him out again. മറ്റേ പൊസിഷന്മാരെ കണ്ടില്ല, മീറ്റർ പൊസിഷന്മാരെ കണ്ടില്ല. ആളിയ മീറ്റർ അടിച്ച് കായലി കളഞ്ഞ് ഡിഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. എടാ DRX ഉണ്ട്. ഞാനൊരു ചായ 3 പഴംപൊരി കഴിക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു ചായ ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഹലോ MenAtArms ചേട്ടാ. ആ ലൂബ് എന്നല്ലോ ഡ്യൂലി തോക്കണം. ഇപ്പൊ വരെ ഞാൻ ചായ ഇട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. Buzz just kind of walks right into it. Mako there, able to back up Hyunmin nicely. This time around, not much HP left there on Mako, but got out all the same. And yeah, okay, I am the back. For a second he had a Spectre, but Phantom in hand, all Phantoms. Google hi, Sen vs MIBR match undo. Sen vs MIBR alla. Eda, idu oru 10 second back-ilottu vekkendiri, idu load avanilla. Oh, you're right. Sen vs MIBR alla. MIBR Sen vs G2. Eda maidu idu endonade. Sen vs G2, MIBR vs ഇവര് എന്ത് ക്രൂ. ഇന്ന് മുട്ട 2 മാച്ചാണ് രാത്രി കാണണം. ഇത് എന്തിനാ ഹാക്കാ? പോഹെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിയോടാടി. തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങണുണ്ട് അവര്. ഒരു ഓടി തിരിച്ചെത്തി. Quickly trying to pivot their way across over towards the B site. Sylvan quickly gets into position. അയ്യോ സിൽവനെ പണിയടാ. Eats a ton more damage, down to 15 health, but is able to find that kill. He'll get stunned in position. അളിയൻ ചത്ത്, മോളി ചത്ത്. കങ്കസ് മോളി കോംബോ ചത്തളിയാവൻ. ഓയ് മെന്നാണ് റെക്സ് ഹായടാ. ഇതില് ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന രക്തസാക്ഷിയാണ് കേട്ടാ. സ്നേഹ ഹായ് ഗൈസ്. മിനി വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആയി ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും. ഉറക്ക ഹെൽത്ത് ഒന്നും അതൊന്നും വിഷയമില്ല പോളെ, എല്ലാം ചെയ്യാൻ വിഷയമില്ല. എന്റെ അമ്മോ, ഇപ്പൊ പൈസ കാണൂലല്ലോ. പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ മുഞ്ചിയടേ. ബെയിൻ എന്തിനാ അടി അടിച്ചത്? ഓ അള്ളിയ എന്തിനാ അടി അടിച്ചേ? സെന്റിനൽ ഇത്തവണ കേറിയാ മതിയായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് കളിക്കാൻ. Trying to follow up off the stealth drone, seeing if they can catch a change of ideas from DRX off the back of that. But അളിയനെ പണ്ണാര കളി കളിച്ച് മീറ്ററിനെ എടുത്തിട്ട് പുന്നാര കളി കളിച്ചളഞ്ഞ്. ചോദിക്കാൻ മറന്നു റിവ്യൂ ഒക്കെ എന്തായി? എടാ ഉടനെ വരും. എഡിറ്റിംഗ് PC സെറ്റായി ഇക്രുമോനെ, സെറ്റായി. എഡിറ്റിംഗ് PC സെറ്റായി. അവ എഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണുണ്ട്. എല്ലാം ഉടനെ ലക്കന വരും. ഇന്ന് ഞാൻ റീൽസ് ഇടും. ഇന്ന് സൂപ്പർ മിക്സ് 4ന്റെ റീൽസ് ഇടും. Dropping down, overdrive going to be popped. Gentleman fully flashed up, does end up falling easy. Able to find that with the sheriff. Swing onto the door though, Stacks. A headshot. Ayyo, Stacks. In kind. Diffuse now, held up to half as the molly hits the floor. Half aki diffuse. Get this back in a somewhat winnable position. Still odd stacked against them, and with that spray shot connecting. എന്റെ മോനെ കളി പിടിക്കണടാ. DRX മുട്ടാൻ കളി. DRX ഫാൻസ് ഒന്നും ഇല്ലേടേ. VCT അമേരിക്ക ബ്രാക്കറ്റ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാ. ഇന്ന് രാത്രി കളിയുണ്ടോ? ഇന്ന് രാത്രി സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട്, MIBRന്റെ കളിയുണ്ട്. ഇന്ന് വിഷയം ദിവസമാണ്. ക്രൂ ഭയങ്കര കളി. ക്രൂ കഴിഞ്ഞ് ഇവര് തോപ്പിക്കില്ലെന്ന് അറിയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക്. MIBRന് ആസ്പാസിന് ക്രൂവിനെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? മെയിനാ ദിസ് ടൈം മാസ്റ്റേഴ്സ് വുഡ് ബി മച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു വാച്ച് കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ടൊറന്റോ, സോ ദ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആസ് അമേരിക്ക. ഓ ശരിയാണോ? ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഇനിയും ഇൻഡെപ്ത് ചെയ്യോ? ബ്രോയുടെ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഞാൻ റാങ്ക് അപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഇപ്പൊ ചെയ്യണുണ്ട്, അത് ഞാൻ നാളെ ഇടും. Be a tricky round for DRX. Double reclear up into arcade.
And that's going to be Frank caught. Do they know that Hyunmin's in position? Listen, the answer is no, though. So it's able to find one. Jiggles on the corner. Finds Sylvan. Now Oh, knows that nice. the right, things start getting absolutely chaotic. Smoke dissipating over here. എന്തൊക്കെയാടാ നടക്കണ അയ്യോ Kevin comes away with a third. His tax will fall. Kevin currently on for an ace. 2v3 എന്ത് ചെയ്ത് On the back, clearing out the cam, clearing out the trip, but it's just an open hand. പ്ലാൻ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യോ Forward ആപ്പ് here to the site. A lot of this is going to be on the shoulders of Ease. ഓയോ ഷോട്ടടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ക്രോസർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കും മോളി നോക്കി പറഞ്ഞു താഴെ വരണമെന്ന് അവന്മാരെ അടിച്ച അടിയണ്ട That flush is what a straight up flash. forward, but the flash fully connects. One enemy. Now into the 1v1. Suns exchange. 1v1 ആയടേ Connects onto Izu. Straight holding the corner. And ഓ ആ ആംഗിള് instantaneously. എന്റെ അമ്മോ Close but no cigar. Economy broken. DRX എന്താ now അളിയാ That's എന്തോ brutal from അടിയടാ DRX. That's a round again where you have a bunch of ultimates and they don't really find enough effect. And instead, you're just getting picked apart. A couple good moments, but what a flash from Estrella. And then the cleanup as well. That last one, yeah, very nice. Bane has the neural theft. Meteor has the garden, but it's accoutrement by 4T1 again. Trying to do something. Oh, trying to get a catch. It's going to be a repeat confidence play from Meteor. Why not? Pick some parts, moments like that from Meteor, and that's why he has 2 trophies. Yeah, he's so good with the Sheriff. That's why he has all that confidence. He is better than most. Slow push up, just buzz. അണ്ണാ ഞാൻ ഓൾറെഡി 1 month ആയിട്ട് കളിക്കുക സോവ ആൻഡ് ഗെക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫുട്ബോൾ ടീമിനാണ് ഇഷ്ടം മറ്റേ ടീമിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് കേക്കട്ടെ Holding true for them. We're going to get closer to the Armageddon. DRX slow creep up. That's around the corner, dead. ഇവർക്കൊക്കെ പിങ് എത്ര ആയിരിക്കും Straight up. Finds that kill. ലാൻഡിലല്ലടാ കളിക്കുന്നത് പിങ് 0 1 വല്ലോ ആയിരിക്കും As Buzz being focused here a little bit by the അല്ല ലാൻഡിലല്ലല്ലോ കളിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കില്ലേ ശരിയാണ് സെർവറിലല്ലേ കളിക്കാൻ They just പറ്റൂ rack up all the kills. അതെന്ത് ലാനിൽ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ Buzz just ആലോചിക്കുന്നത് absorbs all of the damage. 5 3 7 വല്ലോ ആയിരിക്കും 30 seconds. And that is going to be T1 pulling off a Thrifty. I mean, Mako, 25 seconds, try to make anything happen, but it looks like it's just going to be the call to save. Checks back in around this attacker spawn, nothing to be seen. He'll try to hold on to the weapon. The T1 bringing it back. T1 പണ്ണി കേട്ടാ ഈ റൗണ്ട് T1 പണ്ണി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല ഈ കളി കണ്ടിട്ട് എന്ത് പെട്ടെന്ന് പോണത് അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിയോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്ലക്കനെ അളിയൻ കൊടുത്ത് മാക്കോ കൊടുത്ത് Think you care too much. No. Pull off the Thrifty and get one away from tying it up. തൃഫ്റ്റി അടിച്ചടാ Just all of a sudden, it looked like this was going to be അതെങ്ങനെ നടന്നത് ഒന്ന് ഓ I mean, yeah, you use Bane early, but clear stacks out. You're executing on the side. Sylvan just finds a great timing to hit Estrella in the back. And all of a sudden, there's 3 T1 players barreling down on top of you as DRX. വെറുതെ ചെന്ന് കയറി കൊടുത്ത പോലെ ഉണ്ടല്ലേ Just one of those timing trap plays that T1 loves to run. You're just കാരണം ഒരു നല്ല സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണോ എന്ന് അറിയാൻ റേഞ്ചിൽ കയറി ബോട്ട്സ് നല്ല എടാ still both ults for the same ഇത് players. Buzz വലിയ has an op സീനാണല്ലേ again. സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാര്യം നാളെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിടാം എന്റെ തോട്ട്സ് നാളെ തന്നെ ഇടും കൈസ് ഒരു വീഡിയോ പോരെ നാളെ ഇടും സെൻസിറ്റിവിറ്റി എയിമിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ Drone checking, not spotting. Those are Sylvan smokes, so they're trying to play for another push across the ropes. It's kind of been DRX. ഹലോ ബ്രദർ അരുൺദാസ് ഹലോ ബ്രദർ ഹലോ വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം See if they can shut this down. നാളെ തന്നെ ഇടും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒരു വീഡിയോ എല്ലാരെയും പ്രശ്നം തീർത്തേരാം Buzz the peek in the mid, nails a shot. Jiggle peek out, sending the relay bolt, catches a glimpse there അളിയൻ as well. പെട്ട് സൈറ്റില് There's a tiny bit of damage going to be taken. Tries to go for the reposition and അളിയന്റെ കൂടെ നിക്കണടാ not free. Able to get in on top. Hammond coming away with just 3 now. ഒയ്യോ Stacks falls. Meteor needing to answer back in a huge way. The double face out, isolates down to ഓ 1. പിസ്റ്റലിന് അടിച്ചടാ മാക്കോ Delivering the final shots. DRX അണ്ണ എയിമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഇടുവോ ഇടാ 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 Yeah, I mean, so much pressure at this A side. I mean, util after util എന്റെ after മോനെ util. And DRX just can't find a way to
add some extra numbers over towards that A main battle. So Buzz is on a really tricky position this whole time where he's got a couple different angles to worry about. Does a decent job in the beginning, but nobody else on T1 is able to get into a spot to help him comfortably. They're trying to push through from A-Link, but they're stalled up. That kind of gives DRX the advantage they need to claim that space and open things up. T1 fought tooth and nail, but back to the ecos. I mean, granted, they've been having some success with them today. Seen a couple big eco wins for T1. It's not a position you want to be in on a consistent basis. Now freeing as an Armageddon to boot. They're going to go all the way through sewers. They haven't done this yet, so. Game sense Game sense bit of a change up and a peek from the north side about to come through. Izu steadily making his way closer across, and that jiggle peek tells all. Spots out multiple players. Info മുഴുവൻ കിട്ടി മീറ്ററിനെ പൊക്കു ഇപ്പം ഒള്ളിയാ അളിയാ മീറ്ററിനെ കറങ്ങി പണ്ണി അവൻ അയ്യോ ബസ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എടാ ഇതെന്താ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഇടാത്തത് സോറി എന്തിനടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സോറി ഫാൻ തോർ വാൻഡൽ ഫാൻ തോണ എല്ലാരും കളിക്കണത് എനിക്ക് വാൻഡലാണ് സൗകര്യം. Everybody just 3v2 T1 ജയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ? See what these last two players can do. A little bit of util for Izu. Grab the Phantom. Stun connecting. Question is it going to be cosmetic? The answer is no. Yes, it absolutely is. Sorry, I mixed it up. Because my brain's about to scramble as both of those players as Spring comes in with 2 headshots. ഇവനൊന്നും സ്റ്റൺ ഒന്നും ഇല്ല അളിയാ. എന്റെ മോനെ. Just looking forward to Esports Doug Malding. I mean, it's just madness. Izu plays this really nice in the beginning of the round. How does he get? Even he can't believe it. Yeah. Hello. I did it. Thank you. Yeah. ഇത് DRX ജയിച്ചാണ്ടല്ലോ. DRX ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ അവന്മാർ എണീച്ചെന്ന് ചോദിക്കും ഹൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടീം ഇൻ കൊറിയ നൗ എന്ന് ചോദിക്കും. These rounds have been so close one way or the other. I mean, great. Who's the best team in Korea? It's just coming down to who can have that bigger impact in the heat of the moment. Some good pressure. ഇത് എന്തിനാവൂടെ ഇത് എന്തിന് കളിയാണ് ഇത്? എന്നാ ഇത് തോട്ടെ എലിമിനേറ്റ് ആവൂ. ഇല്ല ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിലോട്ട് പോകും. ഇവർക്ക് ഇതുണ്ട്. Got some great ideas. ഡ്രാഗ്മിയ എന്തിനടേ? ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ഇരിപ്പില്ല എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇരിക്കാം. Wanting an ace clutch there from the അമരേന്ദ്ര കണ്ടിബലി. Hello. Something freeing has done. ജോലിയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാടാ പാട്ടി. That is not an unreasonable ask. Well, kind of. എടാ എന്തിനാടാ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നടക്കണത്? I've seen it, so therefore I'm okay with it. It's within the realm of possibility. അത് പറയാന്നില്ല ലൈവ് ഞാൻ ഇന്നാണ് നിന്റെ സ്റ്റോറി കണ്ടത്. ഇന്നലെ അവരിട്ട നിന്നെ പറ്റിയായിരുന്ന നീ എന്തൊരു കമന്റ് ഇട്ട് AKF ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആകെ ചോദിച്ചത് അവരൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് 2002 ഒരു പഴയ പോസ്റ്റ് മോഡി എന്തോ പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് എന്തോ Esports പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം പോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ അവസാനം പറയുന്നത് ആർ യു റെഡി? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വി ആർ റെഡി. സോ വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ കേരളത്തിൽ എന്താ ഇനി സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു. അതിന് അവര് ഒരു ജനറിക് റിപ്ലൈ ഓരോ ആൻസർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് റിപ്ലൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു എന്തോന്ന് ചുമ്മാ Esports വീണ്ടും ഹൈപ്പ് ചെയ്യാനും മാത്രമുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോഴേ കാണാൻ ChatGPTയോ ഗൂഗിൾ കോപ്പി എടുത്ത സാധനമാണ്. ഇതിലിപ്പോ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നാലും കമന്റ് ഇടായി? ഞാൻ ചോദിച്ചു വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ചൊറിയാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അവർ പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്താ കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസിൽ ഈ Esports ഉണ്ട് മറ്റേതാണ് മറിച്ചാണ്. അവരെപ്പോഴും ഈ ഒളിമ്പിക് Esportsന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു കീ വേർഡ്
എന്തോ ഉണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. എടാ അതിനിപ്പോ നിനക്കെന്തിനാടാ, അവരെന്തിനോ ചെയ്യണേ, നിനക്കെന്തിന്? അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു മറുപടി ഇല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ട്രയൽസ് ഉണ്ടോ? എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു. വേറെ സ്റ്റേറ്റില് ഇപ്പൊ ട്രയൽസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസില് ഇ സ്പോർട്സിന് വേണ്ടി ട്രയൽസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു. അതിനും അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല. അവരെല്ലാം എന്തൊക്കെയോ പറയും. എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടാ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നീ അതിൽ പോയി കമന്റ് ചെയ്ത് എന്തിന്? അത് വേണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ, മനസ്സിലായ? അതെ. എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ പോസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴേ ഇന്നലെ ഞാൻ AKFന്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടു, ഞാൻ വായിച്ചില്ല, എന്തൊരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് കണ്ട് വായിക്കാൻ മടി കാരണം വായിച്ചില്ല. നോക്കിയപ്പോ ഇന്ന് ജോജോ ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടേക്കണം. ഞാൻ അപ്പോഴായിട്ട് നോക്കി, ഇവനെ പറ്റിയായിരുന്നു അവർ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഒക്കെ. അവസാനം ഒരു ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 12 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ഫിഫ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം നടന്നു. കളിയുണ്ട്. ഒയ്യോ സിൽവൻ കറി പണി കളഞ്ഞടേ. Clear on the tripwire, gives away Buzz's position as well as just him sprinting forward, and Mako is not ready for it. Sun out Bane just lingering here within the smoke. The Vandal recovered, picks up a 3K. Buzz now. Last one left. The overdrive. Spam either. Around being threatened here. Buzz completely surrounded. Is dancing. അവൻ ഡാൻസ് ചെയ്യണടാ ഇരുന്ന്. To find it a 4K. അടിച്ച് പണി കളിയാ DRX T1നെ തള്ളയാ. എന്നിട്ട് നീ അപ്പൊ എന്തിര് ചെയ്തു? വീണ്ടും നീ എന്തിര് കമന്റ് ഇട്ട? ഇന്ന് സ്റ്റോറി ഇടാനുള്ള കാര്യം എന്തിര്? അല്ല നീ എടുത്ത് റീഷെയർ ചെയ്ത് വലിയ എന്തിര്? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 12 ലക്ഷം ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ 12 സിറ്റിയിൽ നടന്നു, 3 കേരളത്തിൽ നടന്നു. അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പോസ്റ്റോ ഒരു സ്റ്റോറിയോ ആരോ ഷെയർ ചെയ്തില്ല. പകരം ഒളിമ്പിക് ഇ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പൊക്കി പറയാനും ഇതുവരെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാതെ ഓൾഡ് ന്യൂസ് 2022 പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു. എടാ അവര് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡില് എന്തിടണം അവരെ ഇഷ്ടമല്ലേ? നിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഹാൻഡില് നീ ഞാൻ പറയണ എടുക്കൂ? ഇല്ല, അതല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാലോ ഇ സ്പോർട്സ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണമെന്ന് അറിയാലോ. ഇത് ഒന്നും എടാ മയില് എന്നാ നീ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റ തുടങ്ങി അതിരുന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും. വല്ലവനും അത് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ PR ഏജൻസി അല്ല, നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല, പ്രൈവറ്റ് ടൂർണമെന്റും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യില്ല പറഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ മറ്റേ 3.2 കോടിയുടെ BGMIയുടെ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ്, അത്ര ഷെയർ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അവരുടെ സ്റ്റോറി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഷെയർ ചെയ്തു. എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അവരാണെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവരാണ്, അവർ ആവശ്യമില്ലാത്ത മൊണ്ടി ഒന്നും എടുക്കണവരൊന്നും അല്ല. ഈ AKFല് ഡോക്ടറെ എനിക്കറിയാം, എല്ലാരെയും അറിയാം. വെറുതെ നിന്റെ പിഴച്ച കമന്റ് ഇട്ട് വെറുതെ ചൊറിയാൻ ചെന്നിട്ട് അവരതും ചൊറിഞ്ഞ് അടിച്ച് നിന്റെ trap him in. I mean, nice play by Sylvan. Feels like he's always good for 2 in these rounds. Just can you get a little bit more consistency from the rest of the squad? Well, നീ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ വല്ലവരും ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതല്ല ഇടേണ്ട ഇതായിരുന്നു ഇടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ കാര്യോടെ? എനിക്ക് എടാ ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടാന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം? എടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറയണത് ഇത് ഇടാമെന്ന് പറയണത് സെയിം അല്ലേ? അല്ല, ഷെയർ ഇടാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഇടണം എന്ന്. പക്ഷെ ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഗിവിംഗ് ആൻ ഓപ്ഷൻ, യെസ് ഓർ നോ. യെസ് ഓർ നോ. ഓ അങ്ങനെ. അപ്പൊ നിനക്ക് വല്ലവന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തിടണം നിനക്ക് എന്തായാലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം, നിനക്ക് എന്തായാലും പറയണം. അല്ല എടാ ഞാൻ ഒരു എന്തിനായിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്നെ സംസാരിച്ചത്, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ എന്തിനു നടന്നെന്ന്. അതിനുശേഷം പല ആൾക്കാർ എന്നെ ഫോൺ വിളി മെസ്സേജ് എഴുതി, ആരോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കൊള്ളാം, എന്തിനെങ്കിലും ആവട്ടെ, നമുക്ക് എന്തിന്. അല്ല ഞാൻ നമ്മളാരെയും പറഞ്ഞ എന്റെയും വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെയും കാര്യം, നിന്റെ അല്ല. എന്തൊരു ആവട്ടെ, നമുക്ക് എന്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നീ എന്തിനെന്ന് വെച്ചാ ചെയ്യും. No, I tend to agree. ഞാൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഇവന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്.
നോക്കിയപ്പോ AKF ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്ത സാധനം ഇവ എന്തൊരു വലിയ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവനെ പറ്റിയാണ് അവർ ഇന്നലെ സ്റ്റോറി ഇട്ടതെന്ന്. Them a ton, തള്ളേ. but now they're starting to be a little bit suspicious that ഈഗോ പോയി. either the players are north or they're in B main. Buzz is starting to make his way into Meteor, or excuse me, Hyunmin's starting to make his way into Meteor's back. എടാ ഇത് എന്തിരി ഇത് ബഫർ എന്റെ നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നമല്ലേ ഇത് കുറച്ച് പോയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം. അത് അവരുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നിന്നേ പ്ലേ ആവുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ബാക്ക് ഇട്ടേ കാണാൻ പറ്റും 5 സെക്കൻഡ്. It's all the way up on the dish, almost in a drop. വാലോ അക്കൗണ്ട് ബൈയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാടാ? ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്? ഞാൻ സ്ട്രീമറാണ്, ഒരു വാലോ സ്ട്രീമർ. അക്കൗണ്ട് ബൈയിങ് സെല്ലിങ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യം? മീറ്റിയർ പോയി കൊന്നു കേട്ടോ. ഡേ രണ്ടുപേർക്കും ഇതൊന്ന് 1 സെക്കൻഡ് പോസ് ചെയ്താൽ കഴിച്ചു. ഒരു 5 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് കാണാം. അല്ലെ ബഫർ ആവണില്ല, കൂടെ പിടിക്കണില്ല. അവരെന്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവരുടെ ടെലികാസ്റ്റിന്. A panic moment there. കുറച്ച് ബാക്ക് ഇട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. Meteor just ഇല്ലടാ പാബ്ലോ, ട്വിച്ച് പറ്റൂലടാ. ട്വിച്ചിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്ന് കിടക്കും. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. എനിക്ക് സഹിക്കാനേ പറ്റൂല, ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂല. ട്വിച്ച് എന്തായാലും എടുക്കണില്ല. കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അടിയിൽ ഒരു ആഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കും. അളിയാതെ എന്ത് ടൈമിംഗ് എടാ അത്. അയ്യോ സമയം കിട്ടൂല. അവൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വണ്ണാര കളി കളിച്ച്, പുന്നാരെ കളി കളിച്ച്, കളി പിടിച്ചു മോനെ. T1 പിടിച്ചു മോനെ. അക്കൗണ്ട് വാങ്ങാനായിരുന്നു. എടാ ഡെഞ്ചാർ റീപ്പറെ, അക്കൗണ്ട് വാങ്ങിക്കണതിനെ പറ്റി നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്, വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടേന്ന്. പക്ഷെ ഹാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഹാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നീ സ്റ്റീമിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, മറ്റേ നിന്റെ ഒറിജിനൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടല്ലോ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തോണ്ട മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് 1 ടൈം ഇത് പോവുള്ളൂ. മെയിൽ ഐ ഡി മാറ്റിയാലും എന്തിനോ അപ്പത്തേക്കും നിനക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് പേര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, റൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വല്ലതും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഒരു റൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വല്ലതും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓട് വൈരെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കമ്പനി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അവർക്കൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്, അത് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. Come through. Okay, never mind. Just a couple shots in the box and will opt to back away. Meanwhile, സെന്റിലെ മാച്ച് ഉണ്ട്. സെന്റിലെ മാച്ച് 5:30. MIBRന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. 2 കിടില മാച്ചാണ് ഇന്ന് 2:30. അതെ, പുതിയ സിനിമ കാണാൻ പോണ്ടേ. Again, going on a bit of a walkabout at the play. Free fire flank ഡേ. It's a 1v1 versus Bane over on that side. Grind ചെയ്താടേ. A little bit wary of it. Silva taking a forward position, pushes up, does still get stunned. He hasn't been able to collect one, but will die in response. Estrella similarly. നല്ല ലെർക്ക് വരണുണ്ട്. It seems like from the rest of the round from here can play out pretty smoothly for T1. T1 ജയിക്കും ഇത്. It seems that way, especially Bane having that shorty, trying to find the opportunity to use it. Just going to wait the time out. ഈ റൗണ്ട് ഒക്കെ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം നിർത്തും. Player comes their direction. He might get Meteor here. ഞാനേ Black Shark Meteor will go ahead and find one. Mako make this a little bit more costly. എന്തിനു വാങ്ങിച്ച്? Gets an extra kill in, but 3 players surviving here from the side of T1. That will tie us up at 7-7. V2X V2X. It is. കുറച്ച് വൈഡർ സൗണ്ട് സ്റ്റേജ് നീ യൂസ് ടു അല്ലാത്തതാണ്. കുറച്ച് നമ്പർ സെറ്റ് ആവും. Pretty similar scenes to what we saw on Lotus both these games. ഒരു 60 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്നിട്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. Bit of damage done, but just watching the long angle. Position revealed. Bane goes down. So far, Meteor being a real nuisance. ഞാൻ ഒരുമിച്ച് 10+ മാച്ച് തോറ്റു വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. Is there going to be an answer for that from the side of DRX? I can see Hyunmin maybe lining ബ്രോ അക്കൗണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു? കുറെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രോ. ഒരു 1-ന് പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതും വാങ്ങിച്ചതും എല്ലാം കൂടെ കുറെ ആയി. ഒരു 1.5 ആയി കാണും. Grabbed 4 stacks. And now they've got a rolling thunder. So this could be pretty tricky for DRX.
really far forward though. മെന്നിയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മെസ്സേജ് ആണല്ലോ ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. നീ അഞ്ജലിയുടെ ചാറ്റാണോ ഞാൻ വായിക്കേണ്ടത്? റാസ്കൽ. T1 കേറി ഒന്ന് പണിയിട്ട് പോയി. ഒരുത്തൻ ചത്ത് മീറ്ററിനെ പൊക്കി. Straya finds a stray. Picks up one, decent damage on the stacks and Sylvans. They're both down to 66. Salvo's to try to open up a bit of space. മൂന്ന് പേര് അവിടെ നിൽക്കുക. Push back over here towards his arcade side with Buzz slowly drifting through ഈസുവിന്റെ മോളി ഉണ്ട്. സേവ് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത്, വേറെ കളിയില്ല. They're not going fast on this. They're opting to go for സേവ് the ചെയ്താൽ save. മതി. They're going to backpedal away and T1 is going to gain the lead. ഹായ് ലോങ് ടൈം സാബി, ലോങ് ടൈം ബ്രോ. ഹലോ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, എന്നും ലൈവ് തന്നെ ഫുൾ ടൈം. വന്നപ്പോഴേക്കും മെന്നി അണ്ണൻ എന്നോട് എന്ന് ചോദിച്ച വന്നതാ. നിങ്ങള് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യില്ല മനുഷ്യ. കണ്ടില്ലടാ, മൈൻഡ് ചെയ്യിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിന് കണ്ടില്ല. Why would I not mind you, bro? Sure you get one, but കാണാത്തയാണ് മോനെ. feel good. T1 converting their bonus. All of a sudden DRX kind of maybe wondering, ooh, was this the right map pick? Was this the right map pick? അവർ ഇത്രയും ജയിച്ചിട്ട്. That is a huge win. I mean, obviously 3 weapons carried. ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റീവൻ, ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്, കറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് അവര്. Not going to be having too much going. കാരണം ഒരു ഹൈ, ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആണ് ബ്രോ. ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആണ്. എത്ര ആംഗിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ആർക്കേഡ്, മെയിൻസ്, ഡ്രോപ്പ്, മറ്റടം, ഡോറ്, അങ്ങറ്റം സൈറ്റ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ഫോർ മീ. Often going to be tip of the spear, but you do see him kind of run around on his own. But DRX with just ജോസ്വിനെ ഓക്കേടാ പിന്നെ ലേറ്റ് ആയി. ഇല്ല കുറച്ച് വിഷയമില്ല. ഗോളടി especially against a neon. സത്യം ഇത്രയും കെട്ട മാപ്പ്. ഇതെടുത്ത് കളയും ഇപ്പം. Notice that vice wall again. The real question is ഏതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരെ നമ്മുടെ ഐസ് ബോക്സ് സൺസെറ്റ് വരെ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ചർ അല്ലേ? just go back in towards A. Buzz all the way in spawn. ലൈവ് സൗണ്ട് കൂട്ടാ. He made noise. Yeah, ping's coming down on his position. എനിക്ക് ഇവന്മാരെ കമന്ററി പിടിക്കല്ലേ. മറ്റേ പെങ്കൊച്ച് നൈസ് ആയിരുന്നു. Ghost is going to be a bit more trepidatious to try to go for the attack here. This is such time. Double face forward on the Meteors, looking for timing, but he's unable to find it. And then will collect. They had Mako in from behind as well. To at least guarantee a trade out. In the meantime, though, B site being taken. As a plant comes through bottom of the stairs. 4 stacks. Ult's unavailable here from either side. Easer trying to scale forward, take that fight. അടിച്ചൊരു ഗോള്. അത് ഗോളായെന്ന് തോന്നണല്ലേ. താങ്ക് യു ടു യൂറോ. താങ്ക് യു ഡേ സുന്ദരൻ. നീ സുന്ദരനല്ലടാ, നീ തങ്കപ്പനാണ്. എടാ ഇത് തോറ്റാ തീർന്ന് T1. എടാ T1 തോക്കൂടെ. This is really nice recovery for DRX. എടേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് സ്റ്റീവൻ തോക്കൂ? നിങ്ങൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത്? അല്ലേ വോട്ടും ചെയ്തില്ല ആരും. എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യും. Meteors lurking around A, the bottom side of A and B. And then the rest of them are just kind of slow pushing through arcade, and then you're able to get this retake to go quite cleanly. So that is a very solid round for DRX. അവര് ലോവർ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ജയിച്ചാ PRX ജയിക്കാൻ ചാൻസ്. Let go, try to look for some of that Cypher util. We'll catch one of the trips. The other one's still at the front of B there. Drone. Hey, Psycho Gaming, thank you for the 100, bro. Thank you for the another goal, brother. Another goal. On the other side. Good hit. Blast trap destroyed. Wall tripped. Okay. I mean, she said everything for me. I didn't have to. She did. Yeah. The Vice just doing. എടാ ഇത് എന്തിനാ നടക്കണത്? ആര് അറ്റാക്കിങ്, ആര് ഡിഫെൻഡിങ്? ഒയ്യോ എന്റെ മോനെ. അണ്ണ ഓപ്പറേറ്റർ മൈൻഡ് ആക്ക് സിങ്കായി ഇപ്പോ റെഡിയാണ്. അണ്ണന്റെ ലൈവ് കണ്ട് ഇപ്പോ റെഡിയാണ്. ഓപ്പറേറ്റർ കളിക്കാൻ പഠിച്ചെന്നാ അഫ ഗെയിമിംഗ് തന്നെ. I mean, just looking for these little advantages, these round-around changes that you see. They're all over the place, and that time Meteor tries something a little bit different, but DRX still able to dissect it, not get caught in the trap, and yet when they
try to make a move back towards the site. Sylvan's already there, and he's letting Buzz do some of the hard work for sure. But he hits some nasty shots. Gets 3 and on the hunt now. T1 just seeing if there's anybody lurking around, but it is a... Oh, never mind. Oh. Caught Mako. It's the one gun save. round win on easy guns That's painful. T1 ഞാൻ T1 cheer ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയണത്. നിങ്ങളെ ഇത് റീപ്ലേ എന്താ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത്? quality ഇല്ല. ഞാൻ എന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന്. റീപ്ലേ വരുമ്പോ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ലടേ. Huge 3K from him. And a timeout call now. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു. Final one. Doing a great job of... ടൈം ഔട്ട് ഫൈനലിലെ ടീവന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കംബാക്ക് അടിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെ. ഞാൻ കാരണം T1 ജയിച്ച അവർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞൂടത്. അവര് തന്നെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തോ അദൃശ്യ ശക്തി നമ്മളെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. പിന്നെ T1 ഞാൻ cheer ചെയ്യണ്ട, DRXനെ ചെയ്താൽ മതി. DRX ഫാൻസ് സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. പ്ലേയേഴ്സിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് റീപ്ലേ. അണ്ണ എയിം ആൻഡ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി വീഡിയോ ഇടാൻ മറക്കല്ല്. എടാ ഞാൻ അത് ചെയ്യാത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല. ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗമുള്ളൊരു സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. എയിമും സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ എയിം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെറുതെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടോ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ആൾക്കാർ എയിം ഇമ്പ്രൂവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എയിം ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇടുന്ന സാധനം നമ്മളെ മനസ്സിൻ്റെയാണ്. അത് എയിം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നല്ലത് തന്നെ, ഏതെങ്കിലും റൂട്ടീൻ ഫോളോ ചെയ്യണേ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇടാം, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. പൗസ ടാറ്റ എലിക്സറിന്റെ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പറി എന്നും വിളിക്കും മൈര. ഇവ ആരുടെ ഇവൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിന്റെ മൈര എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. എന്നും വിളിക്കൂടെ ഒരുത്തൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം. എന്തിനടുത്തിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാശ് കണ്ട്. ഓ അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻ. എത്ര വട്ടം എൻ്റെ അത് പറഞ്ഞെന്തോ ഞാൻ ചെയ്യണില്ല, വിളിക്കല്ലേ, നമ്പർ റിമൂവ് ആക്കണേന്ന്. മിഥുനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 89. അളിയെന്താ പൊങ്ങി വന്ന എല്ലാരും കൂടെ. അളിയനതാ ഓട്ടിക്കണ എല്ലാരും കൂടെ. അളിയനതാ നക്കണ എല്ലാരും കൂടെ. അളിയനെ നക്കി എറിഞ്ഞ് അളിയനെ അൾട്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തറ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന്. അവിടെ മോളി ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഓ മോളിന്ന് അപ്പ ബാക്കപ്പ് കൊടുത്ത് 2v3. അണ്ണ എയിം ലാബ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ആപ്പ് പോലും ഇല്ല ബ്രോ. എയിം ലാബ്സ് ആപ്പ് പോലും ഇല്ല. ഞാൻ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. Finds a nice little safety spot there to spray down the players coming up ramp, and then but T1 is just coming at you from so many different angles, and they're toying with the timings. Like Meteor's clearing the trip, and then they're looking to see what the reaction is going to be off DRX. They don't just clear the trip and go. Trying to figure out exactly what's going to happen. The smoke. They start scaling in. Meteor enna poleയാണ്. Going to use those salvos once again. നമ്മൾ രണ്ട് versatile players ആണ്. Last round it was kind of a slow push up. Now it's over towards Dish where there is a tripwire waiting. നമ്മളൊന്നും ഇവിടെ പേരെ ജീവനോടെ എത്തൂല ഡിഷിന്റെ അവിടെ വരെ. To try to get a little bit more info, to try to get ahead of this game. The T1 is കമ്പി നോക്കി ഇരിക്കുന്നു. കമ്പി പൊട്ടിക്കണ ഒരാളെ കത്തലായിരിക്കും. Buzz is just going to wait it out. നിങ്ങൾ ഈ മുംബൈ സെർവറിൽ ഈ കളി കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ അവിടെ വരെ നടന്നു നോക്ക്. ഡിഷ് വരെ എത്ര വട്ടം ജീവനോടെ എത്തും നോക്കി പറ. അവരൊക്കെ വിഷയമൊന്നുമില്ല, അവർ വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല. എടാ ഒരുത്തന്തോ പോയി. റോളിംഗ് തണ്ടർ ചുമ്മാ അളിയാ പ്ലാൻ ചെയ്തവൻ രക്തസാക്ഷി. അവൻ ചത്ത അവിടെ ഇരുന്ന്. അവൻ എന്തിനാ അവിടെ ഇരുന്ന് ചത്തത്? അവൻ കണ്ടില്ല അൾട്ടി അടിക്കണേ. Swing around the Rosie here. Sylvan going to be able to find one, but Mako quickly trades him out.
Steel Garden under Steel Garden. Meteor's position noted. Isu should be known as well. Finds a Oh, hell of a shot. spike drop. The operator on the floor. Smoke now dissipating. As his own Armageddon. ആളിനെ ഇറങ്ങി വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ആളിനെ അടിച്ചടാ എന്നിട്ട്. Down with 5 HP survives. സള്ളേ. Gets DRX a round win. We are back. എൻ്റെ അമ്മോ. Things are getting weird again. Absolutely, and this time T1 ഞാൻ instead of നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല എത്ര MDH ഉണ്ടെന്ന്. because they know that orbital strike is there. They don't find Mako, they don't find much in a main. ആരെയിലെ ഡ്യുവൽ ഇട്ടു നോക്കട്ടെ. അപ്പത്തെ എഴുതി വരും എത്ര രൂപ കുറവുണ്ടെന്ന് എഴുതി വരും. അത് വെച്ച് തന്നെ കൂട്ടാൻ പറ്റും. around there somewhere, so I'm going to plant somewhere. അല്ല മെന്നി ബ്രോയ്ക്ക് 4 ലക്ഷം Unusual spot. It's not a default അത് spot. നിവേദന ചെയ്ത് കിടത്തി ഞാൻ Mako still തീർത്താം. reads it. They're never going to see എല്ലാം ജയിച്ചു 8ാം സ്ഥാനത്ത് Yeah, I'm just out in the open. Yeah. നിവേദ കുറച്ച് പൈസ വെച്ചോടാ. നീ തോറ്റി അടക്കിയല്ലേ അണ്ണന് വിഷമം. നീ അങ്ങ് വെച്ചോടാ മോനെ. എടുത്തോ നീ എടുത്തോ. നീ എടുത്തോ നിവേദ. നിനക്ക് ഇത് ദക്ഷിണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് എന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് കണ്ടത് ഔദാര്യം ആയിട്ട് കണ്ടെടുത്തോ. ഔദാര്യമായിട്ട് കണ്ടെടുത്തോ. ഔദാര്യ കൊടുപ്പാണ് അത്. ഔദാര്യ കൊടുപ്പ്. This opens up space for freeing to quickly clear through spawn. Oh, wide swing out, Buzz. Finding the headshot. And gets taken down as fast as അത്ര അവന്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല ഡ്യുവലി അല്ലേ പാവം. It's be freeing actually out from tree. Huge. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റണ ഒരു എമൗണ്ട് ഇട്ട് തരാം. Mako just doing his normal stuff, fighting Sylvan. കൊച്ചു എമൗണ്ടിനെ കളിക്കും മോനെ. കൊച്ചു എമൗണ്ടിനെ കളിക്കും. നീ തിരിച്ച് വളർന്നതാ. നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ കണക്കുകളേ ഉള്ളൂ. എടാ ഈസു ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്കണം. ഇവനെ കൊന്നറി. They clear up close. കായലി കളഞ്ഞടേ. T1 വരും. 10-9 ഗൈസ്. 10 ആയി. ആ 10 ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോ ശരിയാണ് ശരിയാണ്. ഗൈസ് T1 ഇത് തോക്കുവോ? T1 ഇത് തോക്കുവോ? Big opener. I mean, Buzz finds a great one. That is so nasty. Dude, freeing is when he's on Teo, he's just different. It's just different. You mean when Teo's on freeing? Yeah, I'm sorry. Yeah. How can I say? How could I have gotten that wrong? And now you've got the Rolling Thunder, the Cypher ult. T1 does have the Steel Garden still. ഗൈസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടാ. ഇന്ന് രാത്രി ലൈവ് വന്നാൽ 2:30 ലൈവ് വരാൻ പറ്റൂല. എനിക്ക് രണ്ടും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഇതും ചെയ്ത് ഇനി രാത്രി 10:30 ലൈവ് ഇട്ട് പിന്നെ മറ്റേതും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ 10:30 ലൈവ് വരാതെ 2:30 വാച്ച് പാർട്ടി വരട്ടാ. എല്ലാം കൂടെ പറ്റൂല. ഞാൻ ചത്തുപോകും. AC കാസ്റ്റർ പ്രോ ടു ട്രൂത്തിയർ 0 ബ്ലൂയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് വേർത്താണോ? മെന്നി പറഞ്ഞിട്ടാണ് IEM വാങ്ങിയത്. AC കാസ്റ്റർ പ്രോ സോ അപ്ഗ്രേഡ് വേർത്താണോ? ട്രൂത്തിയർ 0 ബ്ലൂ 5K റേഞ്ചിലെ ഹെഡ്ഫോൺസ് ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 3500 രൂപയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും 5Kയിൽ ഞാൻ ഒരു IEMന്റെ റീൽസ് ഇടണം എന്ന് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ പോലും കിട്ടണില്ല ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ട്രൂത്തിയർ 02 ഇറങ്ങി. അതിന്റെ വിലയോ നോക്കി നോക്ക്. ട്രൂത്തിയർ 02 ബ്ലൂ അത് എന്താ നോക്കി നോക്ക്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കാൻ നോക്ക്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ വില. ആരെങ്കിലും പറ്റുക നോക്കി പറഞ്ഞാ വില എത്രയെന്ന്. താങ്ക്സ്. ഊമ്പൻ പൊടിയാണോ ആർക്കെങ്കിലും? Operator and he's losing teammates. Does manage to find one, swaps to the shorty, takes down Sylvan, stacks. Last one alive here for the side of T1, brings it now into a 1v1. Bane does have the neural depth, could try to go for the reveal, but should have a pretty good idea of Stax' position. As there's the swing out, Bane will shut him down. DRX re-establish the lead. 11-10. Yeah, this is so back and forth. It looks like one team has kind of found themselves an advantage, might be able to take the round. The other one just punching right back, and this time DRX trapped in a corner. The initial entry, you know, Buzz just sacrificing himself to try to clear space, and Stax and Meteor able to follow up someone. But then Operator Shorty just doing a great job behind that pillar. And it's going to have to be a timeout for T1. ഓമാപ്പൊടി അത് തന്നെ കുറച്ച് മാറിപ്പോയി പറഞ്ഞപ്പം.
നീ പറഞ്ഞ ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞാടേ ഷസാം കളിയുണ്ട് പടികളിയാവാ. കോച്ച് എന്ത് പറയായിരിക്കും? നീയൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ പാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചതെന്ന്? ഓ കോച്ചിന്റെ ദേഷ്യം കണ്ട മോൻ. എഡിറ്റിംഗ് ഓ വിഷയം നീ ഇതിന്റെ ഇതിട്ടാടാ മറ്റേ തുടരും അതിന്റെ റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നാ? വൻ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. കുറച്ച് തിരക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മാലുവിനെ കൊണ്ട് പോകണം. അവൾക്ക് ഇപ്പൊ മുട്ടൻ ജോലി. ഉച്ചയ്ക്ക് വല്ല പോണം. ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ. നീ ആടാ മൈര എന്റെ ഭാര്യ? അല്ല, നീ എന്റെ മോനാ? മറ്റേ കളി കളിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മള്. നല്ല പേരെന്തായിരുന്നു? എന്താ അണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയണേ? അതിലെ ഭർത്താവ് യെസ് ഇട്ടല്ലോ ട്രെൻഡിങ് പേജിൽ പോയി നോക്ക് കൂട്ടാന്ന്. ഓ മാസ് അളിയാ നോക്കാം ഞാൻ കണ്ടില്ലളിയാ. ഞാൻ കിങ്ങുമ്പോ അങ്കിക്കെ കാണും. മാജുവാണ് ഇരുന്ന് കാണണല്ല. ഞാൻ സിനിമ കാണാതൊന്നും നോക്കൂല. Very favorable alt cycling for DRX. T1 obviously needs this round, but Paco on the camera, Buzz riding the rope. And instantaneous with the headshot. Takes out Bane, Izu. And that Bulldog that could use finds Mako. Just like that, T1 in with the advantage. Buzz is just doing a great job up in tower. They're just calling it save. Yeah, you have to. Yep, they're just going to be sprinting away. T1 പിടിച്ച് It's okay, T1. Timeout call working a treat. അവര് സേവ് ചെയ്യും. എറഞ്ചിയല്ല അറൗണ്ട് പോയി. They'll make it 11-11. And it's nothing 11-11. fancy. It's just go for the B hit. Go through arcade. See if you can punish Bane up in that tower. പിന്നെ മോർത്തായിട്ട് ഞാനൊരു Then you find that second 5-ന് kill. പോയി ഇന്ന് പാവം പിള്ളേര്. You're off to the races. Easy. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ നീ? God, what a match. നാട്ടിൽ വന്ന ആളിയാ നീ? Both these teams just അത് അവന്മാര് so ദുബൈയിലുണ്ടാ? good on their adjustments. നീ എന്നെ വിളിച്ചാളാ പട്ടി? Overtime here. Certainly feels like it. We'll just wait and see. So yeah, well, That's it's fine. Yep. Nobody's there. It's okay. ഞാൻ ഒരു വീക്ക് വന്നതാ. ഓ ഓക്കെ ആളിയാ. T1 tie things up. Don't have to commit the ultimates here. Managed to maintain those. Little bit of stress there for Termi. എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വന്നാൻ എറണാകുളത്ത്. Been having a lot to deal with. Yeah. A lot on his shoulders, a lot on his plate. But still, Truthear 02 ആണ് കാണുന്നത്. this playoffs here, considering everything. എനിക്ക് എന്തായാലും അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും റിവ്യൂ ഇടാൻ. If we are able to become better from this playoffs from this stage, എന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിക്കും. still something to be proud of. Oh, they should 100% be proud of the way they're playing. To me, they look very, very solid. Rolling Thunder only connecting onto freeing. When it pushes him into the open and into the salvo. Izu there to capitalize with that util. Player advantage now coming through. Bane quickly trying to rotate over. Hyunmin trying to 45 this dish side. And one on the north here from T1. മാക്കോനാണ് ജട്ടി കഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല. Just a stinger from Mako. A neural depth എല്ലാവർക്കും available if they can try to find a corpse. Flash out. എടാ ഇവനെ കണ്ടില്ല ആരും. Regains vision. Mako can take it down. കണ്ടില്ലേ? Peek out from the door, able to find the trade up. Estrella now dead. കംപ്ലീറ്റ് വിളിപ്പിച്ചോളൂ. എന്ന് കണ്ടില്ല. ആ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ 3500 എടുത്താൽ മതി ബ്രോ. മറ്റേത് എത്രയാ? ബി കാസ്റ്റർ വാങ്ങിച്ചപ്പോ എത്ര? 2000 1500 എന്തോ അല്ലേ അത്? DRX gonna have to try to play this out. Truthear 0 ബ്ലൂ നല്ലതാ. 3500 നല്ലൊരു ബൈ ആണ്. പക്ഷെ അത് 5000 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 5000 രൂപയ്ക്കാ. Again, just another kind of quick hit. Set play, execute off the back of the Rolling Thunder. You kill a player on site. പൈസ ഉണ്ടേ ടു കൊടു. Spike down ASAP. I think that might have been something that Autumn had to say is don't overthink this. You guys are, we saw that one round where they came up through Match all the point. way back into the hall and didn't plant when they had the opportunity. Champions ഉണർന്നു. Toss them around. Just be decisive here. Have some confidence. That's been one of the big things that Autumn's been saying a lot in some of the post-match interviews. It's that the team needs confidence, the players need confidence. And that's something that T1, if they have, he feels that that is a key to victory for them. As simple as that. Well, it's certainly been warming up, but take a look. That Neural is still available. Mako now in Orbital Strike online is
Hyunmin swings out, finds Buzz. First kill going the way of DRX as they look to take us into yet another overtime. പണിയുടെ Check ബസ്സിനാ that way this time instead. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് They're ഓവർ gonna use ടൈമിലാണ് it to പോയത്. check arcade. ഓവർ ടൈമില് They're not gonna see too much. And no one playing here within the site itself. It's just a reaction from DRX based on the conditioning from the last couple rounds where it had been quick hits from T1. And instead, T1 wisely changes എന്തിനാവും direction. ഗൈസ് എന്തിനാവും ടെൻഷൻ ആവണം എനിക്ക്. They can get this plant down cleanly. അയ്യോ DRX ഫാൻസ് എവിടെ T1 എവിടെ ചീറി. And there's a stun into the orbital, and Stax is able to escape. Take it down to 30 HP. The plant interrupted here for the moment. 50 സെക്കൻഡ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. Here from the side of T1. Is now ഓടിച്ചിട്ട് ഒരുത്തന്റെ ഓടിയൊന്നും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ കേട്ടത്. Meteor, however, taken down. അളി ഇവൻ ചത്തളിയാ മാക്കോ ചത്ത്. Gonna be Pop Stacks dead. Looking for a little bit more. അളിയെ എല്ലാരും ചത്ത്. And here we go again, ladies and gentlemen. Izu gonna look to try to pull off an absolute miracle. അളിയനെ പണി കായലി കളഞ്ഞ്. The defuse will come in. തള്ളേ ഓറ്റി. Just unbelievable. The back and forth between these two teams is just incredible. And this time, DRX, you know, even though they get that pick, they don't quite read the bigger picture well. They're able to delay enough with the orbital strike that they can get into place to start fighting. Once the smokes drop, they're starting to cut T1 players down one by one. And that extra player is certainly helping, but DRX doing a great job. Now we go to OT. ഫേക്കർ No ടീമല്ലേ operators to speak of. Like it's just gonna be the rifles. DRX starting on the attacker side. ലോൾ Try a north side hit. Even Ade. Mako all on his own down towards A main seemingly okay. Bane coming back. Esports വേൾഡ് കപ്പിൽ അവർ രണ്ടും ജയിക്കുമല്ലോ Figure out വാലറന്റും what they wanted to do. Wanted to get a tripwire set up on that northern Esports side. വേൾഡ് കപ്പില് വാലറന്റ് ഉണ്ടാ. One was putting a lot of pressure on their defense. അതെന്താണ് Pushed up. ഓഗസ്റ്റ് Continues to scale വാലറന്റ് ഉണ്ടാ അതില്. crunch. ഓ വാലറന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ വർഷം തൊട്ട് Somewhat aware Anne. though. RT1 ഓ throw the smoke down right on top of the orb. ഡോട്ട ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. ഡോട്ട ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. വാലറന്റ് ഉണ്ടോ? And now starting to scale forward. Slides in. Meteor immediately assassinated. Stax is able to trade it back. So Hyunmin dead on the ground. 4v4 now. Push out Estrella. Not able to capitalize there for a brief little moment, but eventually he's able to find the kill. Buzz answering one back. Player advantage is here for the side of the KC caster 1800 ആയത് ടോപ്പ് നോച്ച് ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും. Easy with the timing. Catch freeing. മെന്നിയുടെ Truthear 02 റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് വാങ്ങാം. IEM യൂസ് ആക്കിയിട്ട് അത് മാത്രമേ യൂസ് ആക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. The salvo sent to try to make a go of it, but Flash at the ready. Both players disconnected back in towards അങ്ങ് main. ടാപ്പി കളിയാ. നിനക്ക് വേറെ കളിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. Mako just looking for the slow creep up as there's the stun. Izu says, I guess I'm just trying to hold this one to completion. But DRX did not allow for it. പണി എറിഞ്ഞടേ. Point is theirs. Yeah, just a really nice play there. Being a little bit more diligent at the north side of the map. അളിയ ഡയലോഗ് അടി കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും തോറ്റ. On their attacker side, SSB crunch. Bane finding a nice timing to pop through the smoke. Coordination, utility great here at the end. Just not a lot that Izu could do in that position. Hyunmin will grab an op. ഏതൊക്കെ കളിയുണ്ട് വേൾഡ് കപ്പില്? Success on it. Looking for that early pick, but Sylvan maybe over here to back up Meteor a bit. He won remember what happened last time. Meteor on the jiggle beam. And then going out a little bit wider. ഞാൻ ഡോട്ട ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. അത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. In the meantime, Buzz is going to try to push through, but Bane's going to judge. The change up here in OT, catching him off guard. CS2 Shorty does not win that fight. FC25 Valorant Rocket League Overwatch League of Legends That's Okay, so okay. frustrating for Honor T1, of I'm Kings, sure. Call of Duty Warzone You've been Dota bullying 2. him up there, so what's his Street answer? Fighter. ഞാൻ മറ്റേ വാലറിന് കണ്ടതേ ഇല്ല. Shotgun. Good luck. ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം announce Now they're ചെയ്തതാ. forced to Free flip around the Fire, north side. എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തേ? Over towards this A site, you still കഴിഞ്ഞ മാസം have announce Sylvan ചെയ്തു. ജൂലൈ lingering. ആ സമയം ഞാൻ ഡോട്ട കണ്ടു. പക്ഷെ ഇത് Sure, കണ്ടില്ല. the judge of that range ഞാൻ shifted ശ്രദ്ധിച്ചില്ല the വാലറന്റ് Sylvan ഉണ്ട്. Bane പക്ഷേ obviously didn't do much, but ഓഗസ്റ്റ് 24 ഗൈസ് നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ട ദിനം വരുന്നു. position to get the punish, the op about to be set up over at the rope as they have to come down one by one out of drop Look at Mako. to try to Goomba stop. വാലറന്റാ
Fault line not connecting. He tucks back over into the smoke. Kenman on the peak, able to find one meteor. Going to be taken down the gun barrel. Spotted, but Izu able to find him. But Kenman finding a second, freeing from stairs. Gets rid of stacks, and it's now all on Sylvan. 25 seconds. A 1v4. T1 have asked this man to clutch in the past, and he has delivered, but right now it seems like it is going to be a bridge too far. The time dwindling. DRX playing around with their numbers, with the clock. And Sylvan nice try. 14-12. DRX reestablish themselves as the king of Korea. Just a great back and forth today, but DRX just a little bit more in the tank. DRX can't quite get it together when they need to. They had some opportunities, they had some chances at map points, and they could not convert. DRX fought tooth and nail the whole way through and just had a few more answers. What a show for them, and continuing to make T1's lives a nightmare here in Pacific. And the run for T1, your Masters Bank. ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഹൂ ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ കൊറിയ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും കൂടെ അവരെ വളഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇടിക്കാൻ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കൈ വെച്ച വയറ് ഒറ്റ ഇടി കുനിയാണ് കുനിച്ചെടുത്തൊരു 10 ഇടി ഇടിച്ചിട്ട് അവന്മാർ ഓർഡർ പട്ടി ഇട്ടായിരിക്കും. നമ്മള് ഡയലോഗ് അടിക്കാറില്ല അന്ന് ചെയ്തെന്ന് ഇടിച്ചങ്ങ് തോന്നിച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്ന് രാത്രി ആരും പോകരുത്, എല്ലാവരും ഇത് കേൾക്കണം. ഇന്ന് രാത്രി 2:30 മാച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 10:30 ലൈവ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 9:00 ലൈവ് വന്നിട്ട് 2:30 വരെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പറയണതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി 2 മണിക്കൂർ ലൈവ് എന്തിരുമായിരുന്നു. 10:30 ലൈവ് വന്നെന്ന് വെച്ചോ, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30 വരെ കളിക്കണം, 4 മണിക്കൂർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു 5 മണിക്കൂർ വാച്ച് പാർട്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? അടുത്ത 2 ടീമിൻ്റെ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ലൈവ് ഇട്ട് ഒരു 12-14 മണിക്കൂർ, ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂർ. കൊള്ളാം, നല്ലൊരു ജീവിതമാണത്. ക്രൂവും MIBRും G2വും സെന്റിനലിലെ കളിയുണ്ട്. ഞാൻ 2:30 ലൈവ് വരും. ഇന്ന് ഗെയിം പ്ലേ രണ്ടും കൂടെ എനിക്ക് പറ്റൂല. എനിക്ക് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാച്ച് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ 10:30 വരെയായിരുന്നു. ഈ മാച്ച് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതല്ല, എനിക്കിത് കാണണം. സെന്റിനലിലെയും G2ൻ്റെ മാച്ച് എനിക്ക് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര കിടിലം കളിയാണ് സെന്റിനൽ കഴിഞ്ഞോണം. അത് മിസ് ചെയ്താൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് കാണണം എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ 2:30 വരാം. ഗെയിം പ്ലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ നടക്കൂല എന്നെ കൊണ്ട്. 12 മണിക്ക് വല്ലതും വന്നാൽ മതി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ എപ്പോൾ വരാൻ പറ്റുന്നുള്ള നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ എനിക്കൊരു കുടുംബമുണ്ട്, ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. ഫുൾ ടൈം ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ലൈവ് ഇട്ട്. മുട്ടം വിഷയമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. റീൽസ് അല്ല റിയൽ. ഇവിടെ വന്ന് ആഹാരം തന്നിട്ടുള്ള മാലുവിനെ നിങ്ങൾക്കറിയാവൂ. ഞാൻ പോണ്. ശരി, അപ്പോൾ ഗൈസ് കാണാം. ലവ് യു ഓൾ. താങ്ക് യു. രാത്രി വരാം, 2:30 വരാം. ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ബൈ. Bye.